L'umo si fermo ai margini della falla e osservo, la scena con un'espression impassable. Nessuno lo conosceva, a red messa, ma tutti capivano, istintivamente, che non era qualcuno con cui Isaiah Morrison, inizialmente, infastidito. Studio il nuovo arrivato con occhi calcolatori, notando la pistola collegata bassa sulla costia destra e il modo in cui l'uomo teneva la spell, pronto all'azione in qualsiasi momento. Bene forestiero dis Morrison con voce legament meno sicura, di prima se sei interessato alla mess fai la tua offerta l'ultima e stata di 15 dollari. L'uomo misterioso non rispose subito ma I suoi occhi azzurri si posarono su Elena e per un momento le vidi qualcosa che non si aspettava. Compassion. Non era la pita condescendente che aveva visto negli occhi di alcuni abitanti della città, ma una comprensione profonda della sofferenza, come se anche lui avesse conosciuto la disperazione. 50 dollari dis l'uomo con voce ma chiara che arrivò a ogni angolo della piazza, la falla mormorò sorpresa, e Morrison also la sorpresaglia, improvvisamente, molto più interessato, 50 dollari, perché per il suo debito, e per la sua libertà. L'enfasi sulla parola libertà non sfugge a nessuno, e Elena sente per la prima volta in messi una scintilla di speranza accendersi nel suo petto. Morrison assido un momento guardando la falla per vedere se qualcuno avrebbe rilanciato, ma 50 dollari erano poi di quanto la maggior parte di quegli uomini vedas in un mese in venduto al forestiero. Gridò Morrison, anche se nel suo tono c'era una nota di rilatenza, aveva sperato di poter tenere Elena per sé dopo una vendita fittizia, ma 50 dollari veri erano troppi per rifiutarli. L'uomo misterioso si avvicina, tirò fuori un sacchetto di pelle dalla tasca e contò la moneta d'oro nella mano testa di Morrison, poi si voltò verso Elena e con gesti lenti e deliberati tirò fuori un coltello e tagliò le corde che le covano ai posi. Se libera la di semplicemente e in quel due parole. Elena sente più gentilezza di quanta ne avesse ricevuta in tutti I mesi precedenti. Messi insieme. Il sol stava iniziando a calare verso l'orizzonte quando l'uomo misterioso aiutò Elena a salire su un cavallo bio, gentil ma deciso, nel guidarla verso la sella. Lei non aveva mai cavalcato prima e le sue gambe tremavano sia per la paura che per la spossatezza emotiva degli eventi della giornata. L'uomo che ancora non la aveva detto il suo nome montò su un magnifico stallone nero e fece senno di seguirlo. Si allontanavano da red messa. Elena si voltò per un ultimo sguardo alla città che era stata titra del suo. Vidi padre Miguel che li benediceva dalla porta della chiesa. Morrison che li fissava con rabbia del finestra della taverna e la falla che si despedeva mormorando tra sé. Il vento caldo del deserto le asciugò le lacrime sul guanzo mentre seguiva il suo salvatore verso el single quotes ignoto. Per I primi chilometri cavalcarono in silenzio completo. Elena non osava parla ancora sotto shock per gli eventi della giornata e incerta sulle intenzioni del suo rescuer. L'uomo sembrava perso nei suoi pensieri, gli occhi fissi sulla strada polverosa che si estendeva davanti a loro. Il passaggio texano si operava in tutta la sua vastità, colline undulate, copat di erba secca, cactus sparsi qua e là come sentinelle silenziosi, e in cielo che sembrava infinito sopra la loro teste. Il sol si stava tingendo di rosso. Finalmente Elena trovò il coraggio di parlare signore con voce tremula mescolando inglese e italiano nella sua agitazione. Perché vet fatto questo per me non mi conoscete, nemmeno l'uomo rallentò il passo del suo cavallo e per la prima volta lo guardò direttamente. I suoi occhi azzurri erano gentili ma portavano il peso di dolori antichi. Mi chiamo Thomas Mackenzie. Dis con un legaro accento scozzese che addolciva la sue parole.
Tom Pergli amici iho feto quello che ho feto perch nessuno deverub esser venduto come capo di bestiam nessuno Elena sank sincerita nel suo ma anche qualcosa di profondamente personale, come se stesse parlando di esperanza derita con l'ingestizia. Io sono Elena Rossi, rispose, sentendosi legamen più coraggiosa. I miei genitori sono morti di tifo tre mesi fa, e Morrison, Louis, nan devi spiegarmi niente, la interruptom generalmente, quello che è successo, quello che conta ora, e cosa facciamo da qui in avanti. Elena nu sentendo per la prima volta da messi che forse il futuro poteva riservare qualcosa di diverso dalla disparizione quando la prime stella iniziarono a brillare nel cielo. Videro la luce di una piccola fattoria in lontano. E casa mia distom semplicemente nan e molto ma e tranquilla e patre restare finch non desideri cosa via fe della tua vita Alina senche la lacrimdi gratitudine che la pizzicovano gliocchi ma questa volta non era lacrim DDS per azione. Il ranch di Tom Mackenzie si rivelò essa una modesta ma ben tenuta proprietà di circa 100 acri con una casa di legno e un piano, una stalla per 6 cavalli, un recinto per il bestiame e un piccolo orto che segno di curate. Mentre si avvicinavano Elena noto che tutto era pulito e ordinato, ma c'era qualcosa di malinconico nell'aria, come se la proprietà fosse stata progetta per una famiglia, ma fosse ora abitata da un solo uomo. Tom Luto ascende dal cavallo, e la guidò verso la casa accendendo una lanterna che illuminò un portico semplice ma accogliente la stanza degli ospiti e lo disindicando una porta sulla destra del corridoio principale. A tutto quello di cui hai bisogno, pulito una bacinella per lavati, e vestiti che apparteneva. Si fermò bruscamente come se avesse detto troppo. Elena entrò nella stanza e rimase sorpresa dalla sua semplicità confortevole. C'era un letto con lenzuola fresche, un piccolo armadio, una sedia di legno e una finestra che dava sui campi aperti. Sol como erano pagati con cura alcuni vestiti femminili, con camisette e piscino, biancheria intima, tutto in condizioni eccellenti ma chiaramente appartenuto. Erano di sera dis Tom dalla porta, la voce leggermente rota. Mia moglie è morta 3 anni fa insieme a nostra figlia Emma, un attacco di banditi mentre io ero via con l'esercito. Elena si voltò verso di lui, vedendo per la prima volta la profondità del dolore nei suoi occhi pui usare I suoi vestiti se ti stanno bene. Lei avrebbe voluto così. L'uomo si fermò e ai margini della falla e osservò la scena con un'espressione impassibile. Nessuno lo conosceva a Red Mesa, ma tutti capivano istintivamente che non era qualcuno con cui osare. Morrison, inizialmente infastidito, studiò il nuovo arrivato con occhi calcolatori, notando la pistola collegata bassa sulla costiera destra e il modo in cui l'uomo teneva la spell, pronto all'azione in qualsiasi momento. Bene forestiero dis Morrison con voce leggermente meno sicura. Di prima se sei interessato alla mess fai la tua offerta l'ultima e stata di 15 dollari l'uomo misterioso non rispose subito ma I suoi occhi azzurri si posarono su Elena e per un momento le vidi qualcosa che non si aspettava compassion. Non era la pietà condescendente che aveva visto negli occhi di alcuni abitanti della città, ma una comprensione profonda della sofferenza, come se anche lui avesse conosciuto la disperazione. 50 dollari dis l'uomo con voce ma chiara che arrivò e ogni angolo della piazza la falla mormorò sorpresa e Morrison also la sorpresaglia improvvisamente molto più interessato 50 dollari perché per il suo debito e per la sua libertà. L'enfasi sulla parola libertà non sfugge a nessuno e Elena sente per la prima volta in messi una scintilla di speranza accendersi nel suo petto. Morrison asciutto un momento guardando
la falla pavadia se qualcuno avrebbe rilanciato ma 50 dollari erano poi di quanto la magia part di quegli uomini vedas in un mese in venduto al forestiero Grido Morrison, anche se nel suo tono sarà una nota di rilatenza, aveva sperato di poter tenere Alina per sé dopo una vendita fittizia, ma 50 dollari veri erano troppi per i tali l'uomo misterioso si avvicina. Tiro fuori un sacchetto di pel dalla tasca e conto la moneta d'oro nella mano testa di Morrison, poi si volta verso Elena con gesti lenti e deliberati, tiro fuori un coltello, taglio le corde che le covano ai posi, se libera la di semplicemente in quel parole. Elena sentec più gentilezza di quanta ne avesse ricevuta in tutti I mesi precedenti. Messi insime. Il sol stava iniziando a calare verso l'orizzonte quando l'uomo misterioso Elena a salire su un cavallo bio, gentil ma deciso, nel guidarla verso la sella. Lenan aveva mai cavalcato prima e la su gam tremavano sia per la pura che per la spasatezza emotiva degli eventi della giornata. L'uomo che ancora non la aveva detto il suo nome montò su un magnifico stallone nero e fis, seno di seguirlo. Si allontanavano da Red Mesa, Elena si voltò per un ultimo sguardo alla città che era stata titra del suo. Vidi padre Miguel che li benediceva dalla porta della chiesa, Morrison che li fissava con rabbia del finestra della taverna, e la falla che si despedeva, mormorando tra sé, il vento caldo del deserto le asciugò le lacrime solguans mentre seguiva il suo salvatore verso el single quotes ignoto. Per I primi chilometri cavalcarono in silenzio completo. Elena non osava parla ancora sotto shock per gli eventi della giornata e incerta sulle intenzioni del suo rescuer. L'uomo sembrava perso nei suoi pensieri, gli occhi fissi sulla strada polverosa che si estendeva davanti a loro. Il passaggio texano si operava in tutta la sua vastità, colline undulate, copat di erba secca, cactus sparsi qua e lor come sentinelle silenzioso, e in cielo che sembrava infinito sopra la loro teste. Il sol si stava tingendo di rosso. Finalmente Elena trovò il coraggio di parlare signore disconvosi tremula mescolando inglese e italiano nella sua agitazione. Perché vet fatto questo per me non mi conoscete, nemmeno l'uomo rilento il passo del suo cavallo e per la prima volta lo guardo direttamente. I suoi occhiazzari erano gentili ma portavano il peso di dolori antici. Mi chiamo Thomas Mackenzie. Con un legaro, accento scozzese che addolciva la sua parola, Tom per gli amici ho fatto quello che ho fatto perché nessuno dovrebbe essere venduto come un capo di bestiame. Nessuno. Elena sank sincerita nel suo ma anche qualcosa di profondamente personale, come se stesse parlando di esperanza derita con l'ingiustizia. Io sono Elena Rossi, rispose, sentendosi legamen più coraggiosa. I miei genitori sono morti di tifo 3 mesi fa, e Morrison. Lui. Non devi spiegarmi niente, la interruptom gentilmente. Quello che è successo, quello che conta ora, e cosa facciamo da qui in avanti. Elena nu sentendo per la prima volta da mesi che forse il futuro poteva riservare qualcosa di diverso dalla disperazione quando la prime stella iniziarono a brillare nel cielo. Vedrò la luce di una piccola fattoria in lontano e casa mia distom semplicemente non e molto ma e tranquilla e patre restare finché non decidere cosa via fe della tua vita. Elena senché la lacrime di gratitudine che la pizzicavano gli occhi, ma questa volta non era lacrime DDS per azione. Il ranch di Tom Mackenzie si rivelò essere una modesta ma ben tenuta proprietà di circa 100 acri, con una casa di legno e un piano, una stalla per 6 cavalli, un recinto per il bestiame e un piccolo orto che
Se nudi curate. Mentre si avvicinavano Elena noto che tutto era pulito e ordinato, ma s'era qualcosa di malinconico nell'aria, come se la proprietà fosse stata progetta per una famiglia, ma fosse ora abitata da un solo uomo. Tom Luto ascende da cavallo, e la guido verso la casa accendendo una lanterna che illuminò un portico semplice ma accoglien la stanza degli ospiti, e lo disindicando una porta sulla destra del corridoio principale. A tutto quello di cui hai bisogno. Pulito una bacinella per lavati, e vestiti che apparteneva. Si fermò bruscamente come se avesse detto troppo. Elena entrò nella stanza e rimase sorpresa dalla sua semplicità confortevole. C'era un letto con lenzuola fresche, un piccolo armadio, una sedia di legno, e una finestra che dava sui campi aperti. Sol como erano pagati con cura alcuni vestiti femminili, con camisette e piscino, biancheria intima, tutto in condizioni eccellenti ma chiaramente appartenuto. Erano di sera dis Tom dalla porta, la voce leggermente rota. Mia moglie è morta 3 anni fa insieme a nostra figlia Emma, un attacco di banditi mentre io ero via con l'esercito. Elena si voltò verso di lui, vedendo per la prima volta la profondità del dolore nei suoi occhi, poi usare I suoi vestiti se ti stanno bene. Lei avrebbe voluto che su quella notte Elena dorme per la prima volta in messa senza paura. Il letto era morbido, e la stanza silenziosa eccetto per il canto dei grilli, e attraverso la finestra, aperta entrava una brezza fresca che portava profumi di salvia e lavanda. Per la prima volta da quando I suoi genitori erano morti, si sentì al ccuro al mattino, si svegliò con il profumo di bacon e caffè che arrivava dalla cucina. Indossò uno dei vestiti di sera, una gonna marrone scuro e una camicetta bianca, che la stavano quasi perfettamente, e si diresse verso la cucina dove trovò Tom seduto al tavolo con 2 piatti fumanti già preparati. Buongiorno, dis lui alzandosi cortesmente quando la vide entrare. Spero che tu abbia dormito. Elena sorrise e Tom si rese conto che era la prima volta che la vedeva sorridere. Il suo volto si illuminò completamente, e per un momento sembrò di nuovo la giovane donna piena di speranza che doveva essere stata prima che la tragedia colpisse la sua famiglia. Ai giorni che seguirono stabilirono una routine tranquilla ma significativa. Elena insisté per contribuire ai lavori della fattoria, dicendo che non poteva accettere la carita senza dare niente in cambio. Tom inizialmente protestò, ma presto si rese conto che Elena aveva bisogno di sentirsi utile per ricostruire la sua autostima. Elena si rivolò, una quoca excellentia, la ricetta italiana che aveva imparato da sua madre trasformarono I pasti semplici del ronchin festin memorabile. Tom non aveva mai assaggiato pasta fatta in casa prima, e quando Elena preparò I suoi primi spaghetti con pomodori dell'orto e basilico fresco, l'uomo chiuse gli occhi di piacere al primo boccone. In Italia, racconto, Elena mentre cucina. Insieme una sera, mia madre diceva sempre che si cucina con amore, non solo con gli. Diceva che il cibo preparato con il cuore può guarire qualsiasi dolore. Tom legado mentre parlava, notando come I suoi occhi si accendevano quando ricordava la sua famiglia, e sentì qualcosa muoversi nel suo petto che non provava da anni. Loro conversazioni diventarono gradualmente più intime e personali. Elena raccontò a Tom della sua infanzia in Toscana, del vin di suo padre e dei sogni di prosperità che avevano portato la famiglia in America. Tom condivise storie della sua giovinezza in Scozia, di come era immigrato anche lui in cerca di una vita migliore, e di come aveva incontrato Sarah in una cittadina del Kansas durante la sua prima licenza militare. Una sera mentre sedevano
Portico guardando, il tramonto, Tom Tyro, fuori, una fotografia spiedita dalla tasca della camicia, mostrava una donna bellissima con capelli bionde e occhi ridente che teneva in braccio una bambina di forse 8 anni con lo stesso sorriso luminoso questa e sera disconvosi messa e questa e Emma lei aveva 9 anni quando sono morte e Elena prese delicatamente la fotografia tra le mani studiando I volti di quelle due persone che aveva imparato ad amare attraverso I racconti di Tom erano bellissimi Momoro e scumetto che ti amavano moltissimo Toma nulla lacrime che gli brillavano negli occhi ecco perch vivo qui da solo non riuscivo a sopportare di stare in luoghi che mi ricordavano loro, ma allo stesso tempo non riuscivo ad andarmene completamente. Questo ranch è l'unico posto dove riesco ancora a sentire al vicino. Quella notte, Elena comprise completamente perch Tom la veste. Non era solo un atto di gentilezza verso una sconosciuta, ma il gesto di un uomo che conosceva troppo bene il dolore della perdita e non poteva sopportare di vedere qualcuno soffrire quando aveva il potere di impedirlo. Una mattina di ottobre, mentre Elena stendeva il bucato e Tom riparava una staccionata, lei iniziò a cantare una vecchia canzone italiana che sua madre la aveva insegnato. La melodia dolce e melanconica si diffuse nell'aria fresca del mattino e Tom si fermò nel suo lavoro per ascoltare. Non capiva la parola ma la bellezza della voce di Elena e l'emozione che trasmetteva lo toccarono profondamente quando la canzone fin. Tom la chiese cosa significassero la parola. Parla di una ragazza che ha perso tutto ma trova la speranza in un nuovo amore spiegò Elena arrestando legamente e una canzone che mia nonna cantava sempre quando qualcuno nella famiglia attraversava momenti difficili potresti insegnarmi qualche parola in Cheese Tom improvvisamente. Mi piacerebbe imparare la tua lingua, Elena soris deliziata dalla richiesta. Iniziarono con parole semplici, amor significava love, casa significava home, famiglia significava family, ma presto si trasformarono in giochi affettuosi con Elena che rideva del pronunce impasciate di Tom e lui che si divertiva a sentirla corrigere I suoi errori con pazienza infinita. Una sera, Tom la portò a cavallo fino a una collina che la valle era il suo posto speciale dove andava quando aveva bisogno di pensare o quando si sentiva particolarmente solo. Sedetro saloba guardando le stelle che iniziavano a brillare nel cielo scuro e per la prima volta da quando si conoscevano si fu un silenzio carico di significato tra loro. Elena dis Tom finalmente, la voce legomen tremula, divo cadetti, qualcosa, e voglio che tu sia completamente onesta con me. Lei si voltò a guardarlo. Il cuore che iniziava a batter più velocemente. Sei felice, qui ti sentai al sicuro perch se via andatin, se via provare a costrarti una nuova vita da qualche altra parte. Ti darò I saldi per il viaggio e per iniziare da capo ovunque tu voglia. Elena lo guardò per un lungo momento, studiando il suo viso alla luce del stelle. Vedeva la sincerità nei suoi occhi, ma anche qualcos'altro, la paura che lei potesse davvero volerando via. Tom disse dolcemente, mettendo la mano sulla sua, per la prima volta da quando I miei genitori sono morti, mi sento a casa. Non voglio andare da nessuno. Il salivo che attraverso il volto di Tom fu casu, evidente che Elena capca manita immediatamente quanto fossero diventati importante l'uno per l'altro. Senza dire una parola, Tom si chinò verso di lei e sotto il cielo stellato del Texas. Si scambiarono il loro primo bacio. Fu dolce e tentativo all'inizio, poi più appassionato quando entrambi si resero conto che quello che sentivano era ricambiato quando si separarono. Tom appoggiò la fronte contro quella di Elena. Non pensavo che avrei mai più provato
del genera, Sashiro Sera, ed, Emma, erano la mea, vita, e quando la ho, pers, pensavo che, il mio cuore fos, morto con loro. Ma tu, to me, hai fatto sentire di nuovo vivo, Lina cerise, la locrum di gioia che la sendavano solguons, anch'io pensavo che la mia vita fos finita quando ho perso, I my age natori, ma forse volt, bisogna, pedere tutto per trovo, quello che veramente da quella, not segno l'inizio di una nuova phase nella loro relazione, non era più solo gratitudine da parte di, Elena o compassion da parte di, Tom ma qualcosa di molto più profondo si stavano innamorando non nonostante ai loro dolori passati, ma forse proprio grazie ad essi, perch entrambi sapevano cosa significava soffrire e quanto fosse prezioso trovare qualcuno che potesse comprendere quella sofferenza. I giorni si trasformarono in settimane, la settimane in mesi. Elena imparò a cavalcare come un'esperta e Tom scopric di avere un talento nascosto per la cucina italiana. Insieme, ripararono la casa, piantarono un nuovo orto e iniziarono persino a parla di all'aver qualche mucca in più. Il ranch, che per anni era stato solo il rifugio solitario di un uomo in lutto, stava diventando di nuovo una vera casa. Ma la felicità nel selvaggio west era sempre fragile, e Jake Morrison non aveva dimenticato ni perdonato l'umiliazione. Nella piazza di Red Mesa l'uomo aveva passato messia covari rancore, bevendo troppo whisky e raccontando e cianc volesse sentire come un forestiero arroganti gli aveva rubato la sua proprietà, poi beveva, poi la storia diventava, e più cresceva la sua rabbia. Una mattina di novembre mentre Elena raccoglieva la uova nel palio e Tom era nei campi a contreo la recensione, tre cavalieri appavero sulla strada che portava al ranch. Elena lì, vide arrivare e immediatamente riconobbe la figura massiccia di Jake Morrison al centro del gruppo. Il suo sangue si gelò nel vin, e lasciò cadere il cesto del uovo correndo verso la casa per prendere il fucile che e Tom teneva sempre carico sopra il camino. Morrison era accompagnato dai suoi soliti scognozzi, Pete Rodriguez e Billy Thompson, ma questa volta avevano con loro anche un quarto uomo che Elena non aveva mai visto, un tipo alto e magro con occhi da serpente, e una cicatrice che gli attraversava tutto il collo. Tutti e quattro erano pesantemente armati e avevano l'aria di uomini venuti per regalare dei conti. Bene, gridò Morrison, fermandosi davanti alla casa. Guarda un po' ci abbiamo qui la piccola principessa italiana che si dà dell'aria. Elena non rispose, ma tenge il fucile puntato nella loro direzione, le mani che tremavano legamente ma la determinazione feria negli occhi. Dove il protetta dolcezza, il grande cowboy che pensa di poter venire nella mia città e rubarmi quello che non appartengo a nessuno, disse Elena con voce ferma, anche se il cuore le batteva casu forte che era sicura che potesse. Tom mi ha detto la libertà, qualcosa che tu non avresti mai fatto. Morrison rise, un suono sgradevole che fece caponare la pelle di Elena libertà bambina ingenua. To me devi ancora soldi, 75, gli interessi per tutti questi mesi, e il tuo amico cowboy non aveva nessun diritto legale di comprarti quella vendita non vale niente. Fu in quel momento che Tom apparve dall'angolo della stalla, avendo sentito la voce. Quando vide Morrison e I suoi uomini, la sua mano si mose istintivamente verso la pistola, ma si fermò quando notò che erano in quattro contro uno e che Elena era nel mezzo della situazione. I suoi occhi azzurri devenoro freddi come ghiaccio e sul suo volto apparve un'espressione che Elena non aveva mai visto prima, quella del soldato che aveva combattuto nella guerra contro il Messico. Morrison disse Tom con voce calma ma carica di minaccia: ti consiglio di andartene dalla mia proprietà prima che succeda qualcosa che potresti rimpiangere. Morrison sputò per terra e sorrise mostrando I suoi denti massi. No cosa cowboy,
mi spera I devante a quattro test. Sarebbe omicido, eoc in questo posto, spaduto, si I sono del conseguens per l'omicidio non sei legitima difesa, replico tom ava senendosi, lentamente, ogni movimento, calcolato e preciso, e quattro uomini, armati che invadono la privata di un uomo, e minacciano, una donna, in difesa costaquiscono sicuramente, una minaccia, mortali, Elena, vidi che, tom stava guadagnando, tempo, for sperando che Morrison, e I suoi, uomini se ni, andassero senza violenza, ma a che preparandos, alpag, in difesa, Rise Morrison, Garda.com, in difesa, con Kelfusol puntato contro di noi, poi, il suo tono diven poi serio, e minaccioso, ascoltami, bene, Mackenzie, quella ragazza, mia passion, fino a quando non avera, repagato, il suo debito, e ora il debito e salito a $100, considerando tutti I problemi che mi ha causato poi pagami, adesso appiormi la riprendo e la porto via. Non succederà mai, dis tom con firmezza, a saluta, Elena e libera, e rimara libera, se vuoi provare, a portala via dovrei passare sopra il mio cadavere, Morrison soris ancora, ma questa volta il sorriso, non roggeva I suoi occhi, bene, cowboy, se I casu che, la via metter casu, sera. Ragazzi, disrivolgendosi, ai suoi uomini, preparatevi, sembra che avremo un po' di azioni dopo la tensione nell'aria era così densa che si poteva tagliare con un coltello. Elena teneva il fucile fermo, ma sapeva che quattro due erano person probabilità, specialmente considerando che lei non aveva mai sperato a un essere umano in vita sua. Tom invis aveva l'aria di un uomo che aveva affrontato situazioni simili molte volte prima e la sua calma apparent nascondeva una preparazione mentale che veniva da anni di combattimento. Ultima possibilità Morrison dis Tom viv adesso nessuno si farà male, ma Morrison aveva già preso la sua decisione, fis un senno appena percettibile ai suoi uomini. E tutto accad in pochi secondi fulmine. Pete Rodriguez si mose per primo, estraendo la pistola ma Tom era più il suono del colpo di pistola riceggiò nella valle come un tuono, e Rodriguez cad da cavallo con un grido di dolore, afferrandosi la spalla sanguinante Elena, seguendo l'istinto più che il ragionamento, sparò il fucile verso Billy Thompson. Che stava puntando la sua arma verso Tom il rincolo la fi sparcolare, ma il colpo Thompson al braccio facendogli cadere la pistola. Morrison e il quarto uomo soppressi dalla resistenza si gettarono dietro ai loro cavalli per cercare riparo. Maledizione, gridò Morrison, non pensavo che la ragazza sapesse sparare ma la battaglia era tutt'altro che finita. Morrison e il suo complice, che Elena sence chiamare Snake, iniziarono a sparare da dietro ai cavalli, mentre Tom trastino Elena dietro la casa per si ricaricare lacis rapidamente. Elena anu, le mani che tremavano mentre inseriva una nuova cartuccia nel fucile. Lo scontro a fuoco continuò per diversi minuti con portali che sceglievano il legno della casa e fischiavano sopra la loro testi. Tom era un territorio eccellente, frutto dei suoi anni nel sassito, e ogni suo colpo era prezio e mirato. Riasc affraia, Snake alla gamba, reducendo ulteriormente la forza ni miche. Morrison era furbo e disperato, mentre Tom era su Snake, l'uomo grassoni riasc a scattare intorno alla casa, comparendo improvvisamente dietro Elena con la pistola puntata alla sua testa. Basta sparare Mackenzie, gridò Olafaccio solta la vela. Tom si fermò immediatamente, alzando le mani, ma tenendo la pistola pronta. I suoi occhi erano fissi su Morrison, calcolando distanze e possibilità. La stalla anda, Morrison, e con me che hai il problema non con lei. Morrison rise, il sudor che gli colava dalla front. Oh no, cowboy, lei è sottamente il mio problema.
io adesso vi inconmi, che ti piaccia o no. Fu in quel momento che Elena dimostro quanto fosse cambiata dai giorni in cui tremava terrorizzata nella piazza di Red Mesa in vis di sottomettersi passivamente si divincolo con violenza riuscendo a liberarsi dalla presa di Morrison per un secondo cruciale Tom non pers l'opportunità, il suo colpo fu perfetto colpendo Morrison al petto e fasantamen a terra. Il silenzio che seguì fu a sordid snake. Burrito e vedendo il suo capo morto, also le mani in segno di ragazza Pete Rodriguez, ancora sanguinante dalla spalla, giaceva a terraggiamento. Billy Thompson, con il braccio inutilizzato, si era già arresto, dopo essere stato disarmato. Tom si avvicinò a Elena, che stava ancora tremando per l'adrenalina. Stia bene, la cheese controllandola per eventuali ferette. Lei a new poi si buttò tra le sue braccia finalmente lasciando uscire tutte le emozioni che aveva trattenuto durante la battaglia. Pensavo che ti avrebbero ucciso singhiazzo contro il suo petto non so cosa avrei fatto senza di te. Tom la tenne stretta sentendo anche lui il peso di quello che erano riusciti a superare insieme. E finita la sussurrò, Morrison non potrà più farti del male. Sei libera davvero, per sempre. In quel momento, entrambi si resero conto che la loro relazione aveva superato la prova del fuoco più estrema. Non erano più solo due persone che avevano l'una. Erano una squadra, una famiglia che era disposta a combattere per proteggere quello che aveva costruito. Insieme. Il suono di cavalli al galoppo interruppe il loro momento. Intimo Tomaferro la pistola ma si rilassò quando vide che si trattava di Padre Miguel Santos e dello scarafo di Red Mesa, un uomo anziano di nome John Crawford che raramente si allontanava dalla città ma che questa volta aveva fatto un'eccezione.